So if you're ever stepping out and you have to straighten or blow dry your hair, firstly इन गीले बालों के ऊपर कभी भी blow dry directly नहीं लगाना है. First apply your serum. You can use any serum which goes according to your hair. अब मेरे बाल क्योंकि मैंने कलर करवाए हुए हैं, हाईलाइट्स करवाई हुई हैं, so I'm using a serum which will go on the colored hair. So apply it very nicely and generously ताकि आपके जो बाल हैं वो मॉइस्चराइज्ड रहें, ड्राई ना हो. Then secondly, you have to, I can't stress this enough, but you have to use a heat protection on your hair first and then start using any stylizing tools. Again, use this pretty generously. Cover all areas of your hair, especially the ends. Mix it up really well. And now start blow drying or straightening your hair. This way आप अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं from any sort of heat damage. उससे आपके split ends नहीं होंगे, उससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे और झाड़ू जैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे. So always use a serum and a heat protection before using any stylizing tools on your hair. Do that.